politics namutandika nchali exactly nga nchali muto nze buli class zinalimu I was either a monitor or I had a leadership role I was taking nalinga scout which head prefect ku Mount Masaba nali head prefect of the entire school when avao nengenda ku university nga manyi ngenda kubeera guild president era netandika taking up roles za leadership naye wena chance jamu nali supposed okubeera musiraamu ate nga ekorani nga nobera nga njimanyi bulungi naye ate nenda banga it was a small period and I could not manage ekyo nenkivaako so in 2016 nali njagala kujja nesimba obwame bwa parliament Mbale municipality kuba Dr. James Mutende whom I was may his soul rest in peace kuba yomu ku bantu abatuyigiriza ate nali nkolanga youth wing away by then kati we afana njagala okujja I take over naye ate Mbale municipality by then nga still well prepared kuba nze sitera kuyingira mu bintu nga siri sure always enter into something knowing I'm going to win yeah because my determination is not to lose you get so sasobola kwesimbawo then in 2021 I had put everything in order nga ndiri set you know I have leadership over politics is a passion so I've had that passion to lead always ate bwe ntunuulira ekitundu kyaffe there has been issues with leadership there has been a gap between leaders and the voters ng'omulonzi waliwo gap nene kuba mabega tubadde nga n'abalonzi nga they take themselves as demigods oba bukatonda obutono nga bwajja wayagala abantu bamulabireyo waggulu nze ne ngamba no I have to challenge the status quo tubeere ne leadership ng'omuntu asobola okujja olino n'amanya ntono MP wange nga n'omukwata mu ngalo nga tatya wate nalabye banaye abantu abamu nabasanze batandise okutya okunkwata mu ngalo ebintu omubireke okitegeera balaba banange oli smart nabyo omukulu binano omukulu embere osagala nyo kubeera nga tutukulembeza because I'm just your servant because I'm coming to serve you from the upper echelons of the country okiraba so nenda banga eyo gap tuno giclosinga chovola banasalawo nengamba kanyingire buli mu nyumba y'omuntu I establish a relationship with everyone regardless of your status oba oli mwana muto oli muntu mukulu nga we can just talk of course you every group you talk to them differently but at least they identify with you kati yo gap nagisiringa chovola aba omuntu yenayina agezako okugamba nti alwanisa Ivan Masaba oba agezako okubeera nti anafuya aba ayolekedde olusozi luli oluzibu ennyo olw'okwambuka because there is that connection with the people on ground yeah mu 2021 nzo mu ku bantu abakulaba I think byali mu bitundu bya Nkomaawo ng'otambula house to house muntu ku muntu at least buli omwe yaliwo mu kaseera ako wamutuukako ekintu ekyo wajjawo determination eyo y'okutambula door to door okuba nga tomobilizing akalulu kano anti nga bwe nkunyonyodde nti it was a passion it was a passion to serve era nga bwe nagambye nti I wanted to establish that relationship with my people era nze nakirabanga you know leadership I see it as a calling olina okikola n'omutima gwo gwonna n'obumalirivu omanye biki ebiruma abantu bo leto ogenda kumanya biruma abantu nga ogenze mu biti n'osanga bana abeeyita abategerera bannaabwe mu kagroup olinga atuddawo nga pene gimitwala 5 zenganikeni abantu be makudui pene gimitwala 2 zenganikeni abantu be nabwe ob'ekirulu so embeera eyo n'embeera nga njagala gijjawo nga oli yeetuukira era nze ku tiimu yaffe kyovolaba sitera kubeera nnyo n'abantu banafunafu oba osazeewo nti ogenda kutambula ne Ivan Masaba manya ogenda kutambula mugu isi omuchezo n'ebintu bya ddala okitegeera so your connection ne inspiration je twalina munda muffe okutuukirira abantu baffe kye kyatuleetera okubeera nti tusobola okutambula buli wamu on a bare minimum we moved at least 15 kilometers per day kwetoola bwetoolooza bwe tutyo era nga buli village size mu nga tusinza okwata parish nga tugimanamu just anakwezi bili regardless of how big it is naye this time kigenda kusuuka kuba abantu beeyongedde ku tiimu abantu bangi era bana gwakyali eyo boolinze ekimujje mu joining team egaali ejjudde naye tesiraga nnyo okujumulisa mu mawulire okitegeera
kuba abamu ba NRM balabula abamu ba NRM abala ba FDC bantu bona bagamba no Ivan Masaba mwana wa people power gwe tugenda naye era nabo bamanyi kye bakola kye bawagira I'm a firebrand siri ngabana abalala bano eno abalala ojjo otyo okuyingira national unity platform ate lwaki mu bibiina byonna walonda mu kino? One manyi nze nali independent nga ngenda kugira ku independent, but by the virtue of being independent it means you are already siding with the people and you don't believe in what the system is doing. So by default nga no kubeera nti I have to identify myself with other generational leaders abaliwo at that moment kuba when they were starting that formation bakulu bantukira ne bagamba gwe tuwulidde oyagala kujja mu independent naye ate twandiroozezza nti you should come on board ne tubeera nga tupushing a struggle mu maaso. So I looked through what they were standing for nendaba nga it resonates directly with what I stand for. So nengamba why not, let me take it. Abwe twajja wano abantu abasinga obungi bali balowooza nti tetugenda kusobola oba tuli baana bato. Of course then at least now oli bwalaba musajja mukulu naye mabega bali balaba mwana muto, but later they realized that whatever was coming out of me really serious. Era we took up the matter very seriously and we are pushing the cause. Era ekyokujjako nakyemalira kyo buli lunaku kyekiri top on agenda. We wrote about the first item, removing the dictatorship, because our biggest problem is the governance at the top. But once we do away with the governance at the top, the others, it is a walkover. Money, our people have been elated enough, right from the grassroots, paka wagulu. Wamanyi kulonda councillor, kawanupu, chairman wa division, mayor, MP, woman MP. So we want to change everything to abenga tuchusa ebyempereza. Naye so si binombo akweko yukwekola we are on the straight path and we know what we are pushing for and we strongly believe and we are not intimidated. Yes. Mu kintu kino wali ojja ofunamuko ba opponents ku flag nga bakanditsa abalala. No, of course abantu beesolayo ate abantu amu beesolayo. You mean in the previous or now? Now I think in the previous election. No, in the previous election there were a few individuals who also wanted to vie for the same, but of course in our party twina measurements zetu following oba measures zetu following okubeera nti ogwatuukiridde omutindo okubeera nga osobola okuweereza abantu. Kuba buli omu yeesolayo ng'ayagala kuba sentino bambu munafu naye one nga we nagambye eti constitution in article 1 of the constitution under democracy eraga nti buli omu asobola okuvaayo neyeesimbawo ne bamulonda kasita aba nga yasinze obuganzi. Naye ate wano bw'otunuulira, of course they look at who can drive the narrative to the success. So si ku participating manyi we weesimba wali abagala oparticipating babeerawo abagala okucompeting. Kati they looked at me as a serious contender who can compete and trounce whoever is trying to threaten to take the position. Tukulabyeko olina close relationship ne principal. Ojja otya okumusisinkana? Kusinkana principal, of course principal by the way he has very many roots in Bugisu sub-region. Roots ezo as following anyo bamugamba gundi ono wamaanyi gundi ono wakabi ono wafe si wafe you get. Nate ekisinga otugata is the cause to see that we change the leadership at the national level. I tell you cannot, because Uganda is big. Kati nze wano Bugisu sub-region, my role is to move and see that I deliver Bugisu to the secretariat or to the national, you get. Era mulimu munene era nkubidde wano nga njagala na bududde eyo kubeera nga tandika okola ki okuengaginga some teams. So sisobola kukubeera nga I mobilize in other regions because I'm not yet don't come from there, you understand. Nze nzikiriza nti buli omu asobola okupambanira wasinga obukugu n'obumanyirivu. So ekitugata is the cause. That is the key principle. Okubeera nti tujja wamu kuba buli omu ow'embale bw'akwata ow'ekaramoja n'akwata n'oli n'akwata, then the top leadership nayo ne offering a guidance and then we move. Tomanya maybe in the future n'abayinza ogamba nti gundi is the one at the helm of the leadership of webito. So things happen. Mu kaseera akatono k'omaze naye I think now 5 years or more,
biki ebimu ku ebyoyize ku principle nga gwe omuntu as an individual and as a politician and as a leader? Yeah, being resilient in any activity you've included yourself, and being truthful to the cause. N'okumanya nti kino ekintu si kikyo nga ggwe omuntu naye nga ky'Abannayuganda bonna. Ekyo balaba kimenya nnyo omutima bwe nsanga abanafu b'emitima abantu abatamanyi kikyennyini ekigenda maaso nga bagamba Museveni Ivan yali, and yet you have principles and the attributes that you are following, and you have people whom you're looking up to and you're emulating. You understand? So ekyo ne kibeeraawo naye ate you have to let them speak, because when you're on the top buli omu aba ayagala kwogereko oba obeera omuyembe ogwengedde buli omu gwayagala okuba. So about other aspects I've learned, okubeera mumalirivu, basically okubeera mumalirivu n'okweyongera okumanya nti oyagala kumanya, kuba oli omukulu ne bwajja wano tagenda kujabuza atandika okwogera ebibye, kubuuza muganda nga ono tukoze tutya. Awo omuntu kiraga nti someone wants to learn all the time, okitegeera. So byebyo n'ebirala bingi, n'okubeera owakabi. Nange nkimanyi ennaku zino nze nkimanyi ndi wakabi. Okitegeera. Okyewulira muli? Oba okiwulira. Oba ku ground otuuka omu agamba onalewo plan ki? Kitegeera n'osanga omuntu omukulu agala afukamire n'omugamba muganda wange nteeka ebyo ogera kundabisa. You get? So oba okiwulira, you can feel it. Yeah, you can feel it. Manyi tiranya okwetambuza ng'omuntu wa bulijjo whom I am. Naye ate osanga abantu bo nga be bakusitudde ne bakuteeka eri. You get? So sometimes bagala kwezza wano naye ng'ate bakulabira walala nnyo. Standard ate ndalamu. Exactly. Naye ate essaawa ezimu olimu olina okyakitinga nga bwe bakyagala, naye ate bw'omaliriza n'odda ku ground n'obeera omuntu wa bulijjo because you are their servant. Yeah. Kyekyo. Mu national unity platform ky'ogiyingiramu, what are some of the benefits z'ofunyemu ng'omuntu n'ekirala as a leader of the people? Mu NUP like ekisinga obunene we nategeera values zaffe, nentegeera n'ensi